Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Unit 8, Grammar Search, Mixed Tenses, page 134. Сьогодні ми з вами робимо такий узагальнюючий урок за усіма часами, які ми вчили у цьому навчальному році. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect. Past Simple, Past Continuous. Future Simple, be going to. Task 1. Remember and say when each tense below is used. Повторіть і скажіть, коли кожна часова форма використовується. Example, приклад. The present simple is used when we talk about. So, we use the present simple to talk about general truth. Ми використовуємо present simple, коли говоримо про загальну правду якусь. So, they speak English in Australia. Про факти, так? В Австралії розмовляють англійською. The sun rises in the east and sets in the west. Сонце встає на сході, сідає на заході. So, also the present simple is used to talk about habits and routines. Також, коли ми говоримо про звички і повсякденність якусь. I go to school every day. Я ходжу до школи щодня. Tom plays football on Saturdays. Том грає у футбол по суботам. Also, present simple is used to talk about permanent situations or states. Також present simple використовується, коли ми говоримо про постійні ситуації, так, або про наші стани. Наприклад, I don't like coffee, я не люблю каву. We live in London, ми живемо в Лондоні. Ну і нижче наведено приклад утворення, так, present simple, стверджувальне заперечне речення. Negative, do, does, and questions and short answers. Okay, so present continuous. We use the present continuous to talk about things in progress now or around now. Ми використовуємо present continuous, коли ми говоримо про якісь дії у розвитку зараз або навколо цього часу. Так, наприклад, we're having an English lesson. Зараз у нас урок англійської. I'm reading about the present continuous. Я читаю про present continuous. Around now, наприклад, so these days I'm wearing jeans. Так, в ці дні я ношу джинси, але загалом я одягаю завжди сукні, так? So, і ось нижче приклад утворення present continuous tense. Am is are і дієслово з закінченням ing. Present perfect. The present perfect is used to talk about an action which happened in the past. Present perfect використовується, коли нам треба розповісти про дію, яка трапилася в минулому. We don't mention when it happened. Але ми не згадуємо, коли вона саме трапилася. Наприклад, I've spoken to Wendy. Я вже говорив з Венді. So, we use the present perfect to talk about an action which happened in the past, but has an effect on the present. Також ми використовуємо present perfect, коли ми говоримо про дію, яка трапилася у минулому, але має вплив на теперішній час. For example, he's broken his arm and he can't play tennis. Він зламав руку і не може зараз грати в теніс. The present perfect is used to talk about the experiences, things which we have or haven't done in our lives. Коли ми говоримо про досвід про якийсь, так, про те, що ми робили або не зробили в нашому житті. We visited Paris, but we haven't visited Rome. Ми вже відвідали Париж, але ще не були у Римі. Ну і ось приклад утворення, так, the present perfect tense. So, the example. Regular verbs and irregular. Have, has, plus the verb in the third form. Якщо дієслово правильне, закінчення «ed», неправильне, третя форма неправильних дієслів. Past simple. We use the past simple to describe completed actions and situations in the past. Ми використовуємо минулий простий час, аби описати завершені дії і ситуації у минулому. It was 9 o'clock. John opened the door and walked to the bus stop. Була 9 година, Джон відкрив двері і пішов до автобусної зупинки. Last night I finished my homework and watched TV. Минулого вечора я завершила домашнє завдання і дивилась телевізор. We often use the past simple with the words and expressions like yesterday, last week and this morning.
Ми вживаємо часто past simple з дієсловами і з такими фразами, як yesterday, last week and this morning. Ну і нижче тут зазначено утворення для стверджувального і заперечного речення past simple tense. До base form, до базової форми дієслова, до основної додаємо закінчення ed, якщо дієслово правильне, і якщо дієслово неправильне, шукаємо його у другій колоночці неправильних дієслів. Заперечення утворюємо для всіх однаково. Didn't забирає на себе весь аспект минулого часу. Не забуваємо про spelling, regular verbs. Не забуваємо про написання правильних дієслів, коли додаємо до них закінчення ed. Можете тут зупинитися і подивитися. Past continuous. We use the past continuous to talk about an action which was happening at a particular time in the past. Ми використовуємо past continuous, коли ми говоримо про дію, яка відбувалася в конкретний момент минулого. Не просто yesterday, а з уточненням. What were you doing at 1 o'clock? I was having lunch. Що ти робив о першій годині? Я обідав. The past continuous is used to talk about two or more actions which were happening at the same time in the past. In this case, we often use the word while. Past continuous вживається, коли ми говоримо про дві або три події, які відбувалися водночас паралельно в минулому. У цьому випадку ми часто використовуємо слово while в той час. For example, while Charlie was feeding the dog, Ingrid was watering the flowers. В той час, як Чарлі годував песика, Інгрід поливала квіти. Ingrid was watering the flowers while Charlie was feeding the dog. Also, we use the past continuous to talk about an action which interrupted another action in the past. Також ми використовуємо past continuous у реченнях з past simple. В цьому випадку past simple перериває дію у минулому, тривалу дію, тобто дію в past continuous. We use the past continuous for the action which had the longest duration, the action which was interrupted. Отже, past continuous використовується в тій частині речення, яка була тривалішою, яка передавала тривалішу дію, і дію, яка була перервана короткою дією. We use the past simple for the action which had the shortest duration, the action which interrupted the first action. Отже, а дія в past simple частині речення перебиває ту дію, яка була у past continuous. In this case, we often use the words when and while. У цьому випадку ми часто використовуємо слова when and while. When is followed by the past simple. Отже, після when часто вживається past simple, and while is followed by the past continuous. І while також супроводжується past continuous відповідно. Але інколи буває так, що when вживається в значенні while. So, here you should read the sentences carefully. We were watching television when Peter and Thelma arrived. Ми дивились телевізор, коли приїхали Пітер і Тhelма. Peter and Thelma arrived while we were watching television. І відповідно сама табличка утворення past continuous. Was, were у стверджувальному, заперечному і питальному реченні. І дієслово закінченням ing. Study this table. Future simple. Почнемо з того, аби згадати, так, як утворюється форма future simple, майбутнього простого часу. Will і дієслово в початковій формі. Ну, відповідно, will not, won't у заперечній формі, і will, який стоїть в предпозиції до підмета, у питальній формі. We use the future simple to make a prediction, to say what we believe will happen in the future. Ми використовуємо future simple, аби щось прогнозувати, дати прогноз, сказати, що ми віримо в те, що щось трапиться у майбутньому. In this situation, we often use phrases like I think, I know, I believe, I'm sure, I bet, I'm afraid. У цій ситуації ми використовуємо дані фрази, так? I'm sure they'll have a good time at the party. Отже, усі ці фрази I think, I know, I believe, I'm sure, I bet, I'm afraid супроводжуються формою майбутнього часу future simple. So, the future simple is used when we decide to do something at the time we are speaking. Тож це нам називається on-the-spot decision. Future simple також використовується, коли ми вирішуємо, що ми щось робимо в той час, коли ми про це розповідаємо. Тобто спонтанно прийняте рішення. Наприклад, I'm going to the shops. Я йду по магазинам. I'll come with you. Спонтанно прийняте рішення. І я піду з тобою. So, the future simple is used to offer to do something for someone.
Future simple використовується, аби запропонувати щось зробити для когось. I'll help you with your homework. Це так звана promise, так? I'll help you. Я обіцяю, що я допоможу тобі з домашнім завданням. Так? Ну і, звичайно, наша promise. To promise that we will do something. Be good children and I'll buy you a present. So, time expressions. We often use the following time expressions when we are talking about the future. Також ми вживаємо відповідні часові вирази, коли говоримо про майбутнє, саме у future simple. Today, this afternoon, tomorrow, tomorrow night, next week, on Tuesday, in the future, soon, one day, etc. And finally, be going to. Be going to – це також форма вираження майбутнього часу, так, яка теж виражає майбутній час, але вона відрізняється відповідно до вживання, з якою метою вона вживається у реченні. Перед вами зараз табличка утворення be going to. Be змінюється на am, is, are відповідно до осіб однини множини. Going to незмінно для всіх. І дієслово у початковій формі. We use be going to talk about something that we have planned or decided to do in the future. Ми вживаємо be going to, аби розповісти про те, що ми щось запланували або вже прийняли рішення зробити в майбутньому. Тобто це не наш прогноз на майбутнє, а вже ми переконані в тому, що цей факт відбудеться. I'm going to study until 7 and then I'm going to have dinner. Я маю намір вчитися до 7, потім я вже повечеряю. So, be going to is used to predict something in the future because we have evidence. Також be going to вживається, коли ми хочемо щось спрогнозувати на майбутнє, тому що у нас є докази. Наприклад, your new clothes are dirty. Mom is going to be angry with you. Твій одяг брудний, матуся буде злитися на тебе. Або so it's cloudy. It's going to rain. Зараз хмарно, буде дощик. Очевидно, що буде дощик. Great. Отже, частину уроку ми з вами згадували, так, що ми вчили з нашої граматики. Ну, а зараз друга частина уроку, so let's choose the correct tense form. Оберемо тепер правильну часову форму. So, Anna always keeps her documents with her. Це регулярна дія, present simple tense. Tommy doesn't pack or isn't packing his suitcase at the moment. At the moment. Present continuous. Томі не пакує свою валізу на даний момент. So we to San Diego last summer. We traveled past simple tense. Тому що минулого літа вже подорожували до Сан-Дієго, їздили туди, так? I was swimming in the sea for 40 minutes. Oh, perhaps so it was past continuous. Так, я плавав протягом 40 хвилин. So, we are going on holiday to Odessa next week. So, we are going on holiday to Odessa next week. So, I think Rick won't buy the tickets. Я гадаю, що Рік не придбає квитки. My dad is getting or is going to get a visa for the UK. So, I think he is going to get. Our parents have booked the flight already. Наші батьки вже замовили рейс. Great. So, sometimes you know that present continuous is also expresses maybe future tense. Yes? Отже, ви також знаєте, що present continuous інколи is used, yes, to express, правильно так сказати, використовується, аби виразити майбутній час також. So, put the verbs in brackets into the correct form. So, we have an excursion this afternoon. So, we are having an excursion this afternoon. Ми маємо екскурсію. So, we are having. So, you be never ready for your trips. So, you have never been ready. You have never been ready. Yes, I'm sorry. You have never been ready for your trips. Or you are never ready for your trips. Можна так сказати. Ти ніколи не є готовим, так? You are never ready for your trips. So, I arranged a trip for us 2 days ago. I arranged.
Helen hasn't bought any souvenirs yet. Present perfect. Helen ще не придбала сувеніри. Tim and Sue are not surfing at the moment. Are not surfing. Surfing. So present continuous tense. I promise we will visit. We will visit. Future simple. Yes, so. Я обіцяю, ми відвідаємо. Так, музей наступного разу. Look at the sky. It isn't going to rain today. Поглянь на небо, сьогодні не буде дощу. Отже, це у нас evidence, так? Отже, ми маємо докази того, що дощу не буде. Тому вживаємо be going to instead of future simple tense. So, Ed wasn't waiting. Мабуть, тут past continuous буде, так? Ed wasn't waiting from 3 p.m. to 4:30 p.m. Great. And the last part of our lesson is for task 4, turn the sentences into questions as in the example. Все, що треба зробити, поставити питання до цих речень. Okay, the first one. So, Duke travels to Israel every winter. Це у нас present simple tense. Щоб поставити речення в питальну форму в present simple, треба додати do, does. Does Duke travel, as literally, to Israel every winter? So, has Roberta got, там, де у нас фраза has got, то ми has можемо винести на перше місце в питанні. Так? Has треба закреслити. Ми перенесли слово has на початок речення. Has Roberta got the visa? Чи є у Роберта віза? So, did we go, замість went, ми вживаємо слово go, тому що when – це друга форма дієслова, нам потрібна перша. Did we go to the train station? Чи їздили ми на вокзал залізничний? Are you taking the luggage? Чи береш ти багаж? Are you taking the luggage? So, are поставили на початок речення. Was Sam dancing for 2 hours? Чи танцював Сем 2 години? Was Sam dancing? Sorry. Так, зараз ми закреслимо was і поставимо знак питання в кінці речення. Окей. I will check the time of the flight. Я перевірю час виліту, так? Ну, або рейса. Will I check? Will тут викреслюємо. Will I check the time of the flight? So, is John looking for the tickets now? Чи шукає зараз Джон квитки? Is John looking for the tickets now? So, and the last question. So, are they going to arrange the trip? Чи будуть вони домовлятися про поїздку? Are they going to arrange the trip? Great. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. That's all for today. На сьогодні це все. Our lesson is over. Разом зі спонсорами каналу ми ще опрацюємо цей матеріал за нашим граматичним посібником і ще раз повторимо усі відповідно перераховані раніше прилічені часи і форми дієслова англійської мови. Join us, долучайтесь до нас, долучайтеся зараз і залишайтеся до наступного 7 класу, адже у 7 класі ми продовжуємо працювати разом. That's all for today. Goodbye, good luck. See you.